Assalamu alaikum. Hello dear student. I am Dr. Syedur Rahman Sumon, Associate Professor, Department of Forensic Medicine. This is my another part of the forensic thanatology. In our previous class already we have discussed about the liver mortis or postmortem hypostasis. This postmortem hypostasis or liver mortis, it is a condition where the discoloration of the dead body due to accumulation of the blood due to gravitational effect on special posture or position in the dependent part. And there is some picture which are showing that effect of hypostasis in different part of the body. And usually the mechanism is already I have discussed that it is due to gravitational effect, distension of the blood vessel, and blood is accumulated into the dependent part of the body and it become purple bluish or reddish bluish color in the dependent part, and usually over the tissue and organ, and supine, in case of supine position you already I have discussed, and the pressure area are the free from the hypostasis, and the time onset is usually 1 to 3 hours. Usually the normal color of hypostasis is purple bluish color or dark purple color in case of asphyxia, but in different kind of poisoning case this hypostasis become change and it become cherry red in case of carbon monoxide poisoning. It is a identification mark, a person is died due to carbon monoxide poisoning. Okay, this carbon monoxide poisoning, if any patient died due to carbon monoxide poisoning and you got a dead body and you saw the postmortem hypostasis color is cherry red color, and it will confirm you that it may be the person may die what? Carbon monoxide poison. Okay, and if it is bright pink color, it may lead to, it is the cause of death is cyanide poisoning, and chocolate brown it leads to that potassium chloride, and dark brown color it is phosphorus, and bluish green hydrogen sulfide. Medical legal importance, medical legal because it is very much important for your short note and written, that's why you have to write definition, mechanism, and different types of color change with their mentioned poisoning case and the medical legal importance. ঠিক আছে, যখন একটা শর্ট নোট লিখবে সেই ক্ষেত্রে তোমাদেরকে ডেফিনেশনটা লিখতে হবে, পাশাপাশি মেকানিজম যেটা বলেছি সেটা লিখবে, এবং তোমাদের কি করতে হবে এই ক্ষেত্রে তোমরা যদি পারো 2-3টা পয়জনিংয়ের যে কেস কথা যেখানে আমাদের কালার চেঞ্জ হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে এগুলোকে মেনশন করবা। এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ মেডিকেল লিগ্যাল ইম্পর্টেন্স। মেডিকেল লিগ্যাল ইম্পর্টেন্স ইউ ক্যান অ্যাসেস দ্য টাইম সিন্স ডেট। আমরা টাইম সিন ডেট কীভাবে অ্যাসেস করব, অলরেডি উই আওয়ার শো দ্য গ্রাফ যে postmortem hypostasis it help us to assess the time since death, and we can decide the position of the dead body at the time of death. ঠিক আছে, টাইম অফ ডেথের সময় ডেড বডির পজিশন কীরকম ছিল, ইট হেল্প আস, এটা আমাদের সাহায্য করবে। অ্যান্ড ক্যান এস্টাবলিশ দ্য কজ অফ ডেথ, ইহার মাধ্যমে আমরা cause of death may be identified. If it is cherry red color, what is your interpretation? Carbon monoxide. So we can establish the cause of death. It may be mistaken for bluish.
Bruise means any blunt force injury happen in your body, and sometime you fall from the cycle or motorcycle, or anyhow there is a initially it become swelling and the area become turn into blue. Am I right? It is bruise. যেমন আমরা ছোটোবেলায় পড়ে গিয়ে হাত ছুলে যেত বা পড়ে গিয়ে মাথা ফুলে যেত, হাত ফুলে যেত, এই ফুলে যাওয়াটাকেই আমরা বলতেছি ব্রুইশ. ইট ইজ এ ইনজুরি, বাট hypostasis it is not a injury, it is a normal phenomenon after death. Okay, so it sometimes it mistaken with bruise. You will clearly understand when I will give the information about bruise in our wound chapter. Our wound chapter will be start from the second assessment. Okay, and there is some difference because already I told you that bruise is a swelling. Am I right? And hypostasis there is no swelling. Abrasion, যখন তুমি রাস্তায় পড়ে যাও তখন ছুলেও যায় ফুলেও যায় নাকি, কিন্তু সেখানে অ্যাব্রেশন মানে ছুলে যাওয়া সেটা থাকবে. Am I right? Clear? But in case of hypostasis is a normal phenomenon of death. There may be no swelling, no abrasion, কোনো ছুলে যাওয়া থাকবে না, কোনো ফুলে যাওয়া থাকবে না. So it is abrasion is negative. Color change due to healing. There is color change. If মানে তোমরা কেউ অবজার্ভ করেছো কিনা আমি জানি না, ইনিশিয়ালি ইউ গট এ ইঞ্জুরি অ্যান্ড বিকাম সোয়েল অ্যান্ড ইট টার্নস ইন্টু ব্ল্যাক রেডিশ, দেন ইট টার্ন ইন্টু ব্ল্যাকিশ ব্রাউন অ্যান্ড ব্লু, দেন ইয়েলো অ্যান্ড ইট ইজ ডিসলভ. It is the phenomenon of swelling, injury or bruise. But in case of hypostasis there is no color change. কোনো color change হবে, and body is dead. There is no chance of color change because there is no active phenomena will take place in our body because our body is dead. Okay, so this color change only happen into the dead body is living body. So living bodyতে আমাদের চেঞ্জগুলো হবে, কিন্তু আমাদের ডেড বডিতে যেহেতু কোনো চেঞ্জ হবে না সেই জন্য হাইপোস্টেসিসে কোনো কালার চেঞ্জ পাওয়া যাবে না. অন ইনসিশন এক্সট্রাভাসেশন অফ দ্য ব্লাড আন্ডার দ্য স্কিন, পড়ে গেলে থেতলে গেলে কি হয় আমাদের, দেয়ার ইজ এ ব্রুইশ অর ব্লান্ট ফোর্স ইঞ্জুরি, আওয়ার blood vessel become rupture and blood comes out from our vessel. If we give a incision, the underlying blood will comes out. But in case of hypostasis there is no underlying injury of the blood vessel, so blood into the vessel, so there is no chance of comes out of extravasation of the blood. Clear? Marin clear? Rosina and everybody clear? If you want I can repeat it again. Now what is rigor mortis? Rigor mortis is a postmortem stiffening and rigidity of the muscle of dead body who may follow the primary relaxation phase. তোমরা এখানে অ্যাড করে নাও who follow the primary relaxation phase. তাহলে it is a postmortem stiffening or rigidity of the muscle of the dead body who follow the primary relaxation phase. This is the basic difference between rigor mortis and cadaveric spasm, where cadaveric spasm do not follow the primary relaxation phase. Clear? Time of onset already I mentioned in your graph, it will be start within 1 to 2 hours after death. মৃত্যুর 1 থেকে 2 ঘন্টার মধ্যেই আমাদের রাইগর মর্টিস শুরু হয়ে যাবে, and it will persist 36 to 48 hours. In our Prof examination your teacher will ask explain this 36 hours. এই 36 ঘন্টাকে তুমি এক্সপ্লেইন করো,
ঠিক আছে, সেই এক্সপ্লেনেশনটা কি লেখো। ফার্স্ট 12 আওয়ার্স ইজ টেকস টু স্টাবলিশ দ্য রাইগর মর্টিস। প্রথম 12 ঘন্টা রাইগর মর্টিস স্টাবলিশড হওয়ার জন্য সময় নেয়। ফার্স্ট 12 আওয়ার্স টেক টু স্টাবলিশ রাইগর মর্টিস অ্যান্ড নেক্সট 12 আওয়ার্স দ্য রাইগর মর্টিন মেনটেন ইট কোর্স। মানে এটার বিভিন্ন প্যাটার্নে যে বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন বডিতে থাকে সেটা 12 ঘন্টা ধরে মেনটেন হয়। অ্যান্ড নেক্সট 12 আওয়ার্স ইজ স্টার্ট টু ডিক্লাইন অর ডিসঅ্যাপিয়ারিং। অ্যান্ড ইন শর্ট, এটাকেও আরও শর্ট করা যায় 12 12 12 12 12 12 3 12 মাল্টিপ্লাই 36। ফার্স্ট 12 is appearing or establishment. Next 12 middle 2 hours is responsible for maintenance and last 12 hour is for disappearing. মনে থাকবে তো? প্রফ এইভাবে জিজ্ঞেস করবে যে how it takes the time 36 hours and it is 12 12 12. First 12 is for establishment, next 12 hours is for maintenance and last 12 hours for, and there is some factor and you have to, there is already I have told you the times and appearance and order of appearance and disappearance. Order of appearance and disappearance. Look at me. First of all, our ফেসের আইলিড, ঠিক আছে, ফেসের আইলিড, ফোরহেড এগুলোতে। তারপরে এটা কি ব্যাক অফ দ্য নেক, ঠিক আছে। তারপরে হলো চেস্ট, অ্যাবডোমেন, আপার লিম্বস, লোয়ার লিম্বস অ্যান্ড এগুলা স্মল গ্রুপ অফ জয়েন্টস যেমন ফিঙ্গার, টোস, এগুলো। দিস আর দ্য সিকুয়েলি অফ অ্যাপিয়ারেন্স অ্যান্ড ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স অফ। তাহলে ফার্স্টে কোথায় অ্যাপিয়ার করলো? তাহলে ডিসঅ্যাপিয়ার করবে কোনটা আগে? আইলিডস। সবার লাস্টে কোনটা অ্যাপিয়ার করলো? ফিঙ্গার, এগুলো। সবার লাস্টে ডিসঅ্যাপিয়ার কোথায় করবে? দিস ইজ দ্য সিকুয়েলি অফ অ্যাপিয়ারেন্স অ্যান্ড ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স অফ দ্য রাইগর মর্টিস। সাপোজ আমি ফার্স্টে কি করি, আমরা কিভাবে পরীক্ষা করি, আমি এইভাবে চোখটাকে খোলার চেষ্টা করলাম, দেখলাম যে এখানে শক্ত হয়ে রয়েছে, খোলা যাচ্ছে না। তাহলে হোয়াট উইল বি দ্য টাইম ফর রাইগর মর্টিস? ডেট কতক্ষণ আগে মারা গিয়েছে? 1 to 2 hours। ইনিশিয়ালি অ্যাপিয়ার করে কোথায়? তারপরে আমি কি করব, এটা প্র্যাকটিক্যাল লাইফে আমরা করি, তোমাদের দেখাচ্ছি। তারপর আমি ডেড বডিকার ঘাড়ের নিচে হাত দিয়ে ডেড বডিকাকে উঠাবো এইভাবে, তারপর ছেড়ে দিব। যদি ধপস করে পড়ে যায় তাহলে মনে করবো রাইগর মর্টিস নেই, যদি আসতে পড়ে তাহলে মনে করবো নেক রিজনে রাইগর মর্টিস আছে, ঠিক আছে। তারপরে আমরা কি করি, হাতটাকে এভাবে উপরে তুলি, আবার এভাবে ছেড়ে দিই। যদি ধপাস করে পড়ে যায় তাহলে বুঝবো রাইগর মর্টিস নাই, আর যদি আসতে পড়ে সময় নেয় তাহলে মনে করব রাইগর। এইভাবেই আমরা রাইগর মর্টিস ডিফারেন্ট পার্ট অফ দ্য আওয়ার বডি এক্সামিন করি এবং we will in that process we will identify the time since date of the person, ঠিক আছে। this is the method of examine the rigor mortis and find out the time since date. So thank you for today and we will discuss our next class about this. Allah Hafiz.